आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। ताबिश सरोश एंड एसोसिएट और ccifs पिछले लगभग कई सालों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे देश में फॉरेंसिक साइंसेस को बढ़ावा दिया जाए। ताबिश सरोश एंड एसोसिएट और ccifs ने इस बार मिल करके जामिया हमदर्द और बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के साथ ये फैसला किया है संघर्ष के साथ किस तरह से प्रगति की ओर बढ़ा जाए और देश में और ख़ास तौर से नई नस्ल के छात्रों जो +2 या 10th हैं या लॉ के छात्र हैं उनके पेशे में उनकी जानकारी में कैसे निखार लाया जाए। जामिया हमदर्द में लगभग पिछले 1 महीने से ये कोर्स जारी है फॉरेंसिक साइंसेस का और अगले 2 महीने तक ये कोर्स जारी रहेगा जिसमें बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी और दी जा रही है कि कैसे वो डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर सकते हैं, कैसे फिंगरप्रिंट पकड़ सकते हैं, कैसे कोई नोट जाली है या असली है उसकी जानकारी ले सकते हैं, या कैसे कोई सिग्नेचर फर्जी या असली है, कैसे कोई हादसा हुआ है उसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है, उस हादसे के अंदर कैसे इंटर किया जाता है, मर्डर या इस तरह के केसेस की इंक्वायरी से पहले, तफ्तीश से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, अदालतों में किन किन चीज़ को लेकर के आपको आगे बढ़ना होता है, इन सब बातों की जानकारी दी जा रही है। आज की क्लास में भी बच्चों को इसी बात की जानकारी दी गई कि कैसे फर्जी नोट पकड़े जाएं, कैसे फिंगरप्रिंट को चेक किया जाए और कैसे साथ ही और दूसरी चीज़ों का ख़ास तौर से सिग्नेचर कैसे फॉर्जरी होते हैं उनका कैसे पता लगाया जाए, इन सब बातों की जानकारी दी गई। इस मौके पर वतन समाचार से यहाँ के छात्रों ने ताबिश सरोश एसोसिएट के बानी और ताबिश सरोश ने स्वयं और साथ ही शौकत मुफ्ती ने वतन समाचार से बातचीत की। शौकत मुफ्ती जो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं और जामिया हमदर्द के बानी हैं, बानियों में से एक हैं, उसकी बानिंग कमेटी में से एक हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। You have been a great mentor for the students today. So how was your experience and what all we have covered in today's session? In today's session, it was very good actually. I got the opportunity to teach the students a little about forensic science. Today's session was good. We started with the introduction to forensic science, the branches and the principles we have to follow. And then we did many practicals also regarding the crime scene kit. And we started with the document examinations. So what are the basic principles of the documents, and we also studied about the security features, and we have done the practical also about the security features. So it was a good session. Chandan Kumar Das. Are you studying? Are you a student or? I was a student of this university. I passed in from chemistry in 2020, and I just completed the courses from there, and I'm currently working with a US company. I do night shift, and when I just got this course, I actually applied it. It was my interest for myself. That's it. So we had this first session of forensic science course today. How did you like it? It was interesting. I mean, I had learned a lot of new things over there. I mean, previously we just had a bit of knowledge about some serials like CID or Crime Patrol, but it was in much more depth. So eventually it helped me learning a lot of things. Still, a lot of things are left to learn, and probably we can just do it, make it better. I am Zinat from BA LLB course from this university. Okay, so you are a student of Jamia Hamdard only. Okay, so we have started this certificate course today itself. So how did you like this course? Did you like the first class? Yeah, I like this. I like the first class very much because we kind through many kinds of practicals and many kinds of researches वगैरह, and we also find the UV rays practicals वगैरह. So I like the way you are teaching us. I like. Thank you. Your name, please. My name is Aisha Tahir. I'm from Iraq. Okay. Yes. In which class you are studying here? In Jamia Hamdard you are studying? Yes, I'm studying Jamia Hamdard. I'm taking B Pharmacy course. B Pharm. Yes, B Pharm, second year. That is, you see, today that is the first, you see, session of this certificate in forensic science. What do you like about all in the first lecture? Can you give your... It was something, a new experience for me, and I really liked it. I was always curious about the forensic science, and I'm so happy that actually, like here in Jamia Hamdard, we have some courses like that we can take up with our course, like with B Pharmacy.
And I'm really so happy. It's so interesting, and honestly, the teaching is really so good, and the staff is really so helpful. And yeah, it gave me so much knowledge I wanted to know about since very long. Yeah. That course was conducted by Business and Employment Bureau in collaboration with Tabish Sarosh, a law firm, very reputed firm. And they have done here workshop here also, and they have created a crime scene here, very professional people. And we people have to learn more about all these forensic sciences. I think this is 3 months training. You should learn it. You will be given very good knowledge about forensic science. Yes, it was excellent, and it was really good. Thank you so much. Thank you. I found this course to be very interesting because during the course of our work, we come across varieties of documents, annual reports, ID proofs, and we did sometimes come across cases where there's some kind of a forgery or something. And it is very nice to know that we can look at these same documents from a forensic angle ourselves and obtain some observations and use them in some cases and to build a better case from the same documents. So it's very nice to be here with sir. Are you from Jamia Hamdard? I'm from Delhi University, Faculty of Law. I'm a 2018 batch clear out. And what are you doing presently? I'm a tax consultant. We provide tax advisory and also tax litigation services to all kinds of clients throughout the country. What did you learn today? And how's your experience in this class? Is the first class? So my experience here was very good while I'm a biology student, but today I realized that from fingers, handwriting itself, we can draw very meaningful observations. And in handwriting itself, while we sometimes think we know a lot of stuff, but actually what I learned here was completely new and unknown to me. And I think from yesterday to today, I can analyze the same handwriting much differently. So for me who sees so many signed documents even during audit processes, it's a very new thing that I've seen today and learned today, and I can apply it as well. I'm Shifta Amreen. I am second year law student in Jamia Hamdard BLLB. So like today was the first day of this forensic certificate course, and really we got to know a lot about these investigation things, which was very different what we have seen till now in movies and in theatrical life. And today we got to know about it in much depth, so it was overall a wonderful experience for us. Myself Vishwavardhan Lal, and I am from second year law student from Jamia Hamdard, and it's a very good course. I enjoyed it a lot, came to know about many new things, and especially about those forgery signatures and all. Thank you so much. Myself Sahu Kumar Singh, and I am from BLLB second year. It was a good experience about forensic department because we don't know about the forgery which is going behind us. My name is Alia Bushra, and I am pursuing BSc clinical research from Jamia Hamdard only. My name is Shivani Bhandari, and I am also pursuing clinical research. I am Niharika Verma, and I am pursuing BSc Honours in Clinical Research from Jamia Hamdard University. Business and Employment Bureau has started this course, Certificate in Forensic Sciences. What is your view? Is it useful for all of you? Yes, actually it's very useful, and we have learned so many things about crime investigation, laws, and about fingerprints, and it's basically biology dominant, so we enjoyed this course very much. It's an extremely informative course, and it shows how we can apply our biology skills in the forensic science field. It is actually very interesting, and it is very much related to our course, which comes from the core of biology, and how we can use it in the court of law and in justice, and it is very very useful for us. Actually forensic science हमारी day to day life में use होने वाला एक ऐसा subject है जिसको हम जाने अनजाने में
भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिकल क्लासेस में देखा कि करेंसी नोट्स और पासपोर्ट्स और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जाना, लेकिन ये ऐसे फीचर्स हैं कि मैं ख़ुद अपनी सिक्योरिटी एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका हूँ, इसलिए मुझे इस कोर्स को इस कोर्स को सीखने की ज़रूरत पेश आई है। तो इसलिए मैं लॉ स्टूडेंट्स भी हूँ और एज अ डे टू डे लाइफ में इन सब चीज़ों से गुजरते रहते हैं, इसलिए इस कोर्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे भी है। और मैं थैंक यू सो मच फॉर शौकत मुफ्ती साहब और बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और ताबिश सर कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव्स लिया इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने के लिए और नीडी पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट कदम है कि इस तरह की ट्रेनिंग जो है ताबिश सरोश के कोलैबोरेशन से हम लोगों ने आज स्टार्ट की। और ये ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं है, ताबिश साहब से बात हुई और उन्होंने कहा इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस, जो लोग एम्प्लॉय करना चाहते हैं उनके भी बढ़ जाएंगे। लॉ फर्म्स को इस तरह की मैन पावर्स की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा आपने ओरिजिनल सिग्नेचर का फोटो लिया, कंप्यूटर में प्रोसेस करा, कंप्यूटर में यू हैव एडिटेड इट, उसमें कलर चेंज कर दिया, यू हैव चेंज द कलर, फॉन्ट, डायमेंशंस, सब कुछ एडिट करके फोटोशॉप में यू हैव टेकन द प्रिंट आउट और उसके बाद उसको कट करके यू हैव पेस्टेड माय ओरिजिनल सिग्नेचर ऑन सम फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, ऑन सम फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो दैट इज कंप्यूटराइज्ड फॉर्जरी। यू हैव यूज्ड द कंप्यूटर्स।